Please give a warm welcome to Fran Gallaher and her presentation, Birth and Death, Portals Between Worlds. Por favor. Denle una calurosa bienvenida a Fran Gallaher, como presenta Nacimiento y Muerte, Portales entre Mundos. Gracias, Angélica. Gracias. Gracias, Elena. So good morning, everyone. I wore black last night, but I thought that was too much to wear if I was going to be talking about death. El día de ayer vestí negro, pero pensé que eso no era apropiado, ya que ahora estaré hablando sobre la muerte. I see dead people. Veo gente muerta. That's the first line of the movie Sixth Sense. Es la primera línea de la película El Sexto Sentido. And it is also my experience. Y ha sido también mi experiencia. This is a very full room today. Este es un cuarto muy lleno el día de hoy. You come here with your guides, your soul, your angels. Han venido aquí con sus guías, sus ángeles y sus acompañantes. So there is the world of the material Existe el mundo de lo material and the world of the immaterial. y el mundo de lo inmaterial. Among the immaterial are those Entre el mundo de lo inmaterial están who must come and go via these portals, aquellos que vienen y van entre estos portales, birth and death, muerte y nacimiento. and there are those who come and go as they please. Y hay aquellos que van y vienen como les place. Sometimes we want proof. Y algunas veces queremos pruebas. I've had clients who cried, who were angry, who crossed their arms and said, "Where are my guides?" And their guides stood behind them and went, Tuve clientes que querían pruebas, que estuvieron enojados, que estaban tristes, coléricos, y estuvieron con sus sentimientos y brazos cruzados, así como, pruébamelo. imagine that you actually have been conditioned Imagina que actualmente has sido condicionado to perceive reality. a percibir una realidad. One way to think of spirituality Una manera de pensar en la espiritualidad is to become aware of this conditioning. es volverse consciente de este condicionamiento. It is simple Es simple and very difficult. y muy, muy difícil. Right now, narrow your eyes and look at other people, and you will imagine that you become suspicious. En este momento, cierra un poco tus ojos y ve alrededor y ve a los demás y vas a volverte sospechoso. If you did that for a while, you would evoke fear Si hicieras eso por un tiempo, evocarías miedo in yourself en ti mismo and in others. y en todos los demás. Now, widen your eyes. Ahora, abre tus ojos ampliamente. Make them big. Open your temples. Hazlos grandes, abre tus templos. And notice that you can't see very well. Y ahora ves claramente. It makes you wide-eyed Te hace ver la imagen completa and able to perceive more, the air in the room, for instance. y te hace capaz de percibir cosas, el aire en esta habitación, por ejemplo. This is how children see the world. Esta es la manera en la que los niños ven el mundo. They are not conditioned to see the world in a certain way.
Ellos no están condicionados a ver el mundo de cierta manera. Did you know that you are conditioned ¿Sabías que tú estás condicionado to recognize a reconocer, a face in a photo una fotografía, una cara en una fotografía or on a television screen? o en una televisión? If we brought in a primitive person Si trajéramos aquí a una persona primitiva who was not conditioned to recognize faces que no fue condicionada a reconocer estos rostros on photos or on a screen, en fotos o en una televisión, they would see a mishmash of color and shading. verían algo como colores confusos y sombras. You are conditioned in so many ways. Y esta es la manera en la que estás condicionada de muchas maneras. Last night, I came here in the dark El día de anoche with my boyfriend. vine en las sombras, en la oscuridad, a caminar aquí con mi novio. I'm looking at the building. He saw geckos on the wall. Estoy aquí adentro del edificio y vi geckos en las paredes. I didn't see the geckos until he pointed them out. Yo no vi los geckos hasta que él me los señaló And then they were gone. y después desaparecieron. So in the movie The Sixth Sense, people are depicted in ways to evoke fear and horror. Así que en la película El Sexto Sentido la gente está limitada a ver las cosas que ven y escuchan. Presentadas como limitadas, perdón. We have been conditioned to fear the dead. Hemos sido condicionados también a temer a la muerte. When I see them, Cuando yo los veo, they are, as my oldest son used to say when he was a child, son y aparecen como mi hijo el mayor solía decir, all clean and new. limpios y nuevos. They visit for many reasons. Ellos visitan por muchas razones. When we live an intention of a good life, Cuando vivimos una vida intencionalmente buena, their intention is to support us. su intención es el apoyarnos. The earth is a place of free will. La tierra es un lugar de libre albedrío. If you have an intention to be good, Si tienes la intención de ser bueno, you are going to have a great deal of support vas a tener una gran cantidad de apoyo to do so. para hacerlo. If you intend to do ill, Pero si intencionalmente quieres hacer daño, you can have support for that too. también tendrás apoyo para eso. But we do not need to be fearful of anyone but ourselves. Pero no necesitamos temer de nada que no sea nosotras mismas. So when I work with clients, Así que cuando trabajo con clientes, I will sometimes see that they are permeable puedo observar algunas veces que ellos son permeables to the other side, para poder ver el otro lado, or they may be closed off. o tal vez son un poco cerrados. The heavens are permeable. The heavens, Sí. heavens, Los cielos son permeables. I'm sorry. that is what prayer is about. It is making an impression on the heavens. Y eso es de lo que se trata la oración, crear una impresión en el cielo. One time I had a client whose friends had all seen me, and they persuaded her to see me. Una vez tuve una clienta que estuvo un poco renuente a verme y sus amigos la convencieron de ir a verme. But she was closed off. She leaned back and looked at me, eyes narrowed, suspicious.
Ella estaba toda cerrada con sus brazos cruzados y sus ojos en tono de sospecha. She wanted me to prove it to her. Quería que le comprobara, que le probara. So I tuned into her energy, Así que fui directo hacia su energía and I heard her yelling, y la escuché gritando. "What's all this crap on this dining room table?" ¿Qué es todo este desastre en la mesa del comedor? I said to her that that's what I heard her yelling. Y le dije, eso es lo que acabo de escucharte gritar. She went dead white. Y se puso pálida. She said in their family, they put all the clean laundry En su familia tienen la costumbre de poner la ropa limpia and other things on the dining room table. y todo el resto de las cosas en la mesa del comedor. It wasn't supposed to be there, so she was forever yelling that. Ella creía que esas cosas no debían de estar ahí, así que por siempre estuvo gritándolo. So to me, the amazing thing is that she did something so often Así que para mí lo maravilloso fue que ella hizo algo tantas veces that she made an impression on the universe, on the heavens, que ella hizo o imprimió todo esto en el universo, en los cielos, that I could pick up. que ella pudiera percibir. One time, another woman came to me, Otra ocasión, otra mujer vino a mí and it's the first thing I got was that she had prayed for a new job. y lo primero que percibí fue que ella había rezado para obtener un nuevo trabajo, She had prayed for a new boyfriend había rezado para tener un nuevo novio and a new home. y una nueva casa. I said, "No, don't do that." I said, "Did you pray for a new home, a new job, and a new boyfriend?" And she said, "Yes." ¿De verdad acabas de rezar para tener una nueva casa, un nuevo trabajo y un nuevo novio? Por favor, no. Your life will be turned upside down if you ask for too much at a time. Tu vida será vuelta de cabeza si pides demasiado al mismo tiempo. We make an impression on the universe Hacemos impresiones en el universo with what we say a little, many times, aun cuando decimos poco, pero muchas veces, or a single passionate act. o un solo acto con mucha pasión. We need to be aware of the impression we make. Y tenemos que ser conscientes de las impresiones que creamos. And as we become aware of the impression we make on others and on the universe, Y de la manera en la que nos volvemos conscientes de las impresiones que creamos en nosotros y en el universo, we can become aware of the impression the universe makes on us. podemos también darnos cuenta y tener conciencia de las impresiones que tiene el universo en nosotros. Last night, Jill was saying that we just have to be aware of the magic. El día de ayer en la noche, Jill estaba diciendo, solo necesitamos ser conscientes de la magia. Isn't birth and death and our companions of the unseen, isn't that enough evidence of magic right there? No es suficiente prueba nuestros acompañantes y el mundo de lo inmaterial suficiente para ustedes de la existencia de la magia. There are a number of ways we can acquaint ourselves with this magic of birth and death. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos hacernos conscientes o presentes de estas entidades. One way is to feel, Una manera es sintiendo, sense, percibiendo, hear, escuchando, know, imagine, or pretend imaginándolo o pretendiéndolo, that the unseen world que el mundo de lo invisible is available to us. es simplemente disponible para nosotros. For instance, Por ejemplo,
Ghosts, this is what a ghost sounds like. Así es como suena un fantasma. It just sounds like papers, like that. Suena como este papel. They can be more dramatic too. También pueden ser más dramáticos. So, if you can begin to imagine that you are accompanied by angels, Así que si puedes comenzar a imaginar que estás siendo acompañada por ángeles, you are accompanied by guides, que estás siendo acompañada por dioses, and sometimes y algunas veces loved ones are at your side. tus seres queridos también están a tu lado. Now, we sometimes want them to, again, prove their presence to us. Aunque algunas veces también queremos que ellos comprueben que están aquí. They are not allowed to use their energy for dramatic purposes. Pero ellos no están permitidos, o no se les permite usar su energía para nuestros propósitos dramáticos. There was a story in the magazine, Oprah's magazine, about 10 years ago. Hubo una historia en la revista de Oprah hace unos 10 años. It was about a man in Hawaii. La historia hablaba sobre un hombre en Hawái. He was a tour guide. Era un guía de turistas. He took people to a particular opening in a cliff. Y llevaba a la gente a esta apertura particular en un arrecife. When the tide was high, a wave would come up and shoot a funnel up in this opening in the cliff. Cuando el tiempo era el correcto, la ola venía y hacía estallar el agua en la parte del peñasco hacia arriba. He liked to frighten the tourists Le gustaba asustar a los turistas. by stepping close to the edge. Al ponerse en la orilla, And when the water came up, it would look like he was going to be picked up and washed away. y cuando el agua subía, parecía que él sería agarrado por el agua y llevado por ella. But one time he went too close Pero un día fue demasiado cerca and he was picked up. y se lo llevó. And he had the feeling that someone picked him up by the collar Y tuvo and la- put him back on land. pero tuvo la sensación de que alguien lo tomó del cuello y lo regresó a la tierra. Sometime later, many months or years, En algún momento después de muchos meses o años, he went back to Wales, where he was from, regresó a Wales, donde él es originario, and to visit his mother. a visitar a su madre. They sat in a little cottage by the fire, Se sentaron cerca del fuego and she told him, "You know, I once had a dream. y él le dijo, ¿sabes? Una vez tuve un sueño. You were standing on a cliff, Estabas parada en un peñasco and the water came up and almost took you away. y el agua subió y casi te lleva. And I picked you up by your shirt collar, Y te levanté del collar de tu camisa and I put you back on land." y te regresé a la tierra. One time, my son was in trouble. Una vez mi hijo estaba en problemas. He got a concussion, Tuvo una contusión and he woke up and he was looking at his phone, y cuando despertó estaba viendo su teléfono and he couldn't read the numbers. y no podía leer los números. I was driving along the highway, Yo iba manejando en la carretera and my son thought, "I need to go to the hospital, y mi hijo pensó, tengo que ir al hospital, but I can't see the numbers." pero no puedo leer los números. I heard in my head, "Go get my son and take him to the hospital now." Y yo escuché mientras manejaba, ve por tu hijo y llévalo al hospital en este momento. Now there's more to the story. Hay más parte de la historia. I had kicked him out Lo había echado. a few days before. Lo había echado de la casa unos días antes. So I wasn't in contact with him. Así que realmente no estaba en contacto con él.
But I knew where he was staying, pero supe lo que él me estaba diciendo. but I thought, wait a minute, he is 6'1", Espera un momento, él es 1,90, mide 1,90, 240 pounds. 240 libras. Sorry. How can I get him to the hospital if he doesn't want to go? ¿Cómo lo voy a llevar al hospital si él no quiere ir? So I called him Así que lo llamé and I said, I'm coming to take you to the hospital. y le dije, voy a ir por ti y te voy a llevar al hospital. And he said, okay. Y él dijo, ok. So this world is permeable. Así que este mundo es permeable. Messages go back and forth. Los mensajes van y vienen. You might actually, and many of you do, what is called night work. Algunos de ustedes tal vez trabajen en lo que es llamado el turno nocturno. While you sleep, your soul may be going around doing good deeds. Así que mientras duermes, tal vez tu alma va y hace buenas acciones. Sometimes you might be tired in the morning because of it. Así que algunas veces en la mañana tal vez despiertes más cansada del usual. So I believe that there are these doorways between the material world and the immaterial world. Así que yo creo que existen estos portales entre el mundo material y lo inmaterial. And like a revolving door at a hotel, Y así como una puerta giratoria en la entrada de un hotel, when the door on the inside, our material world, cuando la puerta de adentro, o sea, nuestro mundo material, lines up with a door on the other side, se alinea con la puerta del otro lado, it allows passage. nos permite el pasar. This happens many times in a single lifetime. Y esto nos puede pasar muchas veces en una sola vida. Death is not a single moment, usually. La muerte no es normalmente un momento. There may be invitations to leave at different times in our life. A veces puedes recibir invitaciones para desprenderte en muchas ocasiones en tu vida. Just like when a baby is going to come, Tal como cuando un bebé está a punto de nacer. there may be a couple of choices for when that soul chooses to come in. Él tiene algunas opciones hacia dónde nacer. That's one way that birth and death are always with us. Y esa es solo una de las maneras en la que la vida y la muerte están siempre con nosotros. So, birth and death also appear for us via change. Así que la vida y la muerte también se nos presentan como el cambio. When you change, Cuando cambias, you experience ego death. lo que experimentas es la muerte del ego. The ego is the adult functional self. El ego se representa como el adulto funcional. And when the ego has to function differently, Cuando el ego tiene que funcionar diferente, part of it dies. parte de sí mismo muere. We can actually get confused between ego death Podemos incluso estar confundidos entre la muerte del ego and real death. y la muerte verdadera. A few years ago, Algunos años atrás, I thought I was going to die. pensé que yo iba a morir. I went to my boyfriend's house, different boyfriend, Fui a la casa de mi novio, otro novio, and he said, we're going on a motorcycle ride y él me dijo, vamos a pasear en la moto to a mountain pass in the Colorado Rockies. a un camino entre las piedras rocosas de Colorado. I couldn't enjoy the ride Yo no pude disfrutar el viaje because I kept thinking about where my life insurance policy was. porque no recordaba dónde estaba mi póliza de seguro de vida.
It wasn't until later that I was able to see that I was in a great deal of change and ego death. Y no fue hasta más tarde que pude hacer conciencia de que estaba en un proceso de cambio y muerte entre el ego. The methods of dream interpretation that I know Los métodos de interpretación de los sueños que yo conozco say that death means change. dicen, la muerte significa cambio. The tarot says that death means change. El terror dice que la muerte significa cambio. And there are big changes and there are little changes. Y hay cambios grandes y cambios pequeños. Birth, on the other hand, El nacimiento, en la otra mano, is the moment when we agree and allow the change. es el momento en el que nos permitimos el cambio. Also, in my experience, we experience a lot of soul loss. También es mi experiencia el experimentar en los momentos de pérdida, Especially between birth and age 18. especialmente en la etapa del nacimiento hasta la edad de los 18. We must cultivate receiving back our soul Debemos de aprender a cultivar, recibir de vuelta nuestra alma, as we become adults and live our lives. Simply desiring our soul, simplemente desear nuestra alma, the gifts of our soul, the purpose of our soul, simply desiring that can bring it to us. el simple hecho de desear los dones de nuestra alma, de necesitar nuestra alma, puede traerla de regreso a nosotros. So, do you have death in your life right now? Así que la pregunta es, ¿tienes muerte en tu vida en este momento Or birth? o nacimiento? Do you have people around you who are engaged in birth or death? Hay personas a tu alrededor que están comprometidas en un momento de muerte o nacimiento, Whether it is physical birth, physical death, puede or, ser or metaphoric muerte birth. física, muerte espiritual o metafóricamente hablando. One time I was driving in Denver Una vez estaba manejando en Denver and I saw a skeleton driving by. y vi una calavera, un esqueleto manejando al lado. He doesn't have very much time, let me tell you. No tiene mucho tiempo, les digo. So, I want you to turn to the person next to you or behind you, depending, and I want you to do a little exercise. Así que quiero que realicen un pequeño ejercicio. Quiero que volteen a la persona en su lado o detrás de ustedes y hacer, para realizar esto, About any parts of your life where you are experiencing death. You wanted to share this? Yes. Y quiero que compartas con ellas alguna experiencia que estés teniendo ahorita de vida o de muerte. And there could be change, remember, please. Y puede ser también etapas de cambio Or birth. o nacimiento. Maybe you have decided on a whole new course in your life. Tal vez ahora te encuentres en un camino muy diferente en tu vida. Maybe you don't know what the new course even is. Tal vez ni siquiera sabes que este camino a dónde te llevará. But you feel the path behind you closing. Pero puedes sentir el camino detrás de ti que se va cerrando. So I would like to have you share in an unusual way. Así que necesito que lo compartan de una manera inusual. I want one person to speak for about 5 minutes. Quiero una persona que hable por aproximadamente 5 minutos And the other one to only listen. y la otra solo va a escuchar. And try not to nod too much. Try not to say, yes, I know. Trata de no asentir con tu cabeza o decir sí, lo sé. Simply try to be present.
Simplemente intenta estar presente and listen. y escucha. One person speaks for 5. The other person speaks for 5. And then you can do normal conversation for 3. Una persona va a hablar por 5 minutos, luego la otra va a hablar por 5 minutos y después podrán tener una conversación normal por 3. And if anybody, oops, That's okay. if anybody gets freaked out or is already freaked out by what I'm talking about, raise your hand and I'll come over and chat with you. Si alguno de ustedes se siente un poco temeroso de hacer este ejercicio, solo levante su mano y Fran irá con ustedes a hablar. Okay, have at it. If there's somebody left over, you can do a group of 3. Okay, so would anyone please share any insights with the group? ¿Alguien le gustaría compartir su experiencia? Any insights that you can share with the group? ¿Alguna? Come on, you guys couldn't stop talking. Go ahead. It's really amazing that we have so much, like, around the death life reaction is just so amazing. I couldn't believe it. Speak up a little, the last part. It could have been a coincidence. I There see. was so much that was the same and that we could relate to. You mean between the two of you? Yeah. Yes. And then somebody back here, go ahead. I think we both agree that you can't really have the birth without the death. It's all, I think as you were saying, it's like water. You can have the hot and the cold, but it's still water. You have to have Yes. Yes, it's flow, it's fluidity. And birth and death are really us trying to freeze something in place and define it. Go ahead. I think you raised your hand. Somebody else did? She needs to translate some of this stuff. Okay. Jen Oh. speaks Spanish. Solo estaba diciendo que la cosa es que no puede tener la nacimiento sin la muerte. Son juntos, son no sé. Uno solo. ¿Vale? Uno solo. One. Okay. What Zoe was asking for help with in her life is really big things. And what I was asking for help with in my life, we could do for each other. Ah. Lo que compartieron entre ellas y estaban pidiendo en sus vidas para sí mismas, van a compartirlo ahora para hacerlo entre las dos. When I was in 5th grade, Cuando estaba en 5º grado, kids were passing cooties in class. Imaginary germ. ok. Ok, cuando estaba en 5º grado, los niños solían pasarse, o sea, en este juego de que no quiero que me pases tus gérmenes. The teacher said, "Bring them up here and put them on my desk." Así que el maestro les dijo, traigan sus gérmenes aquí y pónganlos en el escritorio. And the whole class erupted in laughter Y toda la clase se rió, because the teacher didn't understand porque el maestro no entendía that it wasn't real, que no era real, but it is real. pero es real. So passing ideas, passing gifts, speaking about one another's lives is real. Así que al pasar nuestras ideas, al pasar nuestras emociones, lo que percibimos se convierte en realidad. So someone else, anybody else want to share? Así que alguien más quiere compartirlo. There was somebody back there raising their hand. I have a question, but Okay. did I understand you to say that every soul has to, that every person has to reclaim its soul between the ages of 1 and 18?
No, what I said was we all experience soul loss throughout our lives, but especially from birth to age 18. Going to school, at least in the culture that I've experienced, is brutal. High school for me was brutal. Okay, la pregunta fue, ¿es cierto lo que dijiste, que entre la edad del nacimiento y los 18 años experimentamos o necesitamos reclamar nuestra alma? Y respondió Fran, no, es más bien como una parte del desprendimiento, es una aceptación, una reintegración de tu alma hacia contigo, ya que en la experiencia que tuvo ella al crecer, o al menos en la religión, en la escuela donde ella estuvo, su crecimiento fue un poco difícil, fue brutal. So for me and for many of the clients, all the clients I see have experienced soul loss. Así que la mayor parte de los clientes que ella ha tratado han experimentado esta pérdida de alma. We can have more soul loss, of course, as we proceed in life. Pero a través del transcurso de nuestra vida también podemos sentir estas pérdidas. We must honor our soul Debemos honrar a nuestra alma because it contains our gifts, porque contiene nuestros dones, our inner resources, nuestros recursos internos, our talents, nuestros talentos and our soul or life purpose, y el propósito de nuestra vida o alma, or our soul covenant. o el convenio de nuestra alma, covenant. We need to practice something Tenemos que practicar algo to invite our soul back in, para poder invitar a nuestra alma de regreso, or we will continue to have few resources. o seguiremos teniendo pocos recursos. There are many ways to invite the soul back in. Hay muchas maneras de hacer la invitación a nuestra alma. Shamans, Chamanes, healers, sanadores, miracles, milagros, love of friends, family, el amor de nuestros familiares y amigos, lovers, nuestros amantes, creativity, la creatividad, inspiration. la inspiración, We are dancing with our soul all the time ya que bailamos con nuestra alma todo el tiempo. and living a life to invite our soul back in. Así que tenemos que vivir una vida que invite a nuestra alma de regreso. Today, Hoy we are going to do a bit of soul work vamos a hacer un poco de trabajo de alma and invite, using my method, what I call a soul download. y lo haremos usando mi método al que llamo descargando el alma. So I mentioned the ego earlier. Mencioné el ego en la anterioridad. And just a moment, did that answer your question? Yes, that helped, thank you. Good, good. The ego is concerned with 3 questions. El ego está preocupado por 3 preguntas. Who am I? ¿Quién soy yo? What do I want? ¿Qué quiero? How am I going to get it? ¿Y cómo lo voy a conseguir? There's nothing wrong with that. No hay nada malo en esas preguntas. But it's mainly about the material world. Pero es normalmente solo del mundo material. It's mainly about a conditioned belief Es normalmente por nuestro condicionamiento of who we are. del que somos. The spiritual experience begins La experiencia espiritual comienza with one single question. con una sola pregunta. What is my experience? ¿Cuál es mi experiencia? What am I feeling? ¿Qué es lo que siento? What am I aware of? ¿De qué estoy consciente? That brings us to the present moment. Y eso nos trae al momento presente. So, right now,
I want you to set aside your books and your pens, please. Así que por favor pongan a un lado lo que traigan en sus manos. And I want you to close your eyes. Cierren sus ojos. Oh, you're all well trained. Did you just feel the energy come down? Yeah, you just all went into a more grounded state. So let's play. Let's just bounce for a moment. Now, just for fun, just because you did that so well. Now, open the top of your head. Imagine that you have an opening like the blowhole on a dolphin or a whale. Open that up and let's bounce up. Let's go into spirit, go into the heavens. Ok, como todos lo hicieron también, quiero por favor que hagan como imaginen que tienen una apertura en la parte superior de su cabeza, como los delfines. And notice if you can feel the room take on more inspired energy. Y a ver si pueden notar que en el cuarto hay energía más inspiradora. Now bring it down. Y ahora traerla hacia abajo. Cierren sus ojos. And imagine that you can get in touch with your legs, your hips, your pelvis, the bottoms of your feet, and earth. Imagine earth energy. Ahora imaginen que esa luz gradualmente baja y siéntanla sobre sus pies, en sus piernas, en sus caderas. Notice if you can feel that in the room. Fíjense si pueden sentir esto también dentro del cuarto. Now do both. Earth and open the top of your head and connect with sky. Ahora hagan los dos al mismo tiempo, de la tierra hacia el cielo, y noten si pueden conectarse hacia arriba. Earth is the energy of practical action. La tierra es la energía práctica. Sky is the energy of intuition, El cielo es la energía de la intuición, creativity, creatividad and inspiration. y inspiración. Many of us have lived our lives Muchas de nosotras hemos vivido nuestras vidas as if we drove down a highway, como si hubiéramos manejado cuesta abajo en una carretera, veering to the left girando hacia la izquierda and hitting the median, y golpeando, guardrail, y golpeando la barra contentora, veering to the right girando hacia la derecha and hitting the shoulder. y pegando en el hombro. Nobody, No, la camisa, sí. nobody told us we could have both earth and sky. Nadie nos enseñó de que podíamos tener ambos, el cielo y la tierra. Right now, feel balanced between earth and sky. Justo en este momento, siente el balance entre la tierra y el cielo. Imagine you can give your body permission Imagina que puedes darle permiso a tu cuerpo to have the right amount of earth de tener la justa cantidad de tierra and the right amount of sky y la justa cantidad de cielo for any activity. para cualquier actividad. Now call light to yourself. Ahora llama la luz hacia ti mismo. This is the light of spirit. Esta es la luz del Espíritu. It is the light of enlightenment. Es la luz de la iluminación. It is the light that is often pictured around the heads of saints and angels. Es la luz que normalmente es dibujada alrededor de los santos y los ángeles, el halo. You are each surrounded by light. Cada una de ustedes está rodeada de luz. Call light again. And imagine your field, your personal field, lighting up with this beautiful light. Ahora imagínate a ti misma llamando otra vez a la luz. Breathe in the light Respira en la luz and allow your lungs to fill with light.
Y permítele a tus pulmones llenarse de esa luz. And your lungs will make that light available Y tus pulmones harán que esa luz esté disponible to every cell in your body. hacia todas las células de tu cuerpo. So that you are filled with light Así estás llena de luz and surrounded by light. y rodeada de luz. Now feel your heart. Ahora, siente tu corazón. Imagine your heart. Imagina tu corazón. Maybe you imagine the organ. Tal vez imaginaste el órgano. Maybe you imagine the energy center. Tal vez imaginaste el centro de la energía. Maybe you imagine both. O tal vez ambos. Imagine a longing in your heart for your soul. Imagina el deseo de tu corazón por tu alma, For your gifts and talents, por tus dones y talentos, for meaning and purpose, por el significado y el propósito, for inner beauty, por belleza interna, inner strength, fuerza interna, inner perfection. perfección interna. And imagine your heart filling with these gifts of the soul. E imagina tu corazón llenándose de los dones de tu alma. Imagine that your longing, your desire, Imagina que estás pidiendo por lo que deseas. connects most easily Se conecta mucho más fácil to your soul. hacia tu alma. You might feel this download at the back of your heart. Quizás sientas esta descarga en la parte de atrás de tu corazón. There might be a feeling of openness between your shoulder blades. Puede sentirse una sensación de apertura entre tu cavidad torácica. You might feel as if your soul Puede sentirse como si tu alma has come up behind you haya bajado detrás de ti and embraced you. y te abraza. Now, allow this download to take place. Ahora, permítele a esta descarga tomar su lugar. You will receive Recibirás the amount of soul la cantidad de alma that is appropriate for you que es apropiada para ti right now. en este momento. Allow yourself to receive Permítete a ti misma recibir an insight un entendimiento profundo about how long this download will take. sobre cuánto tiempo esta descarga necesitará. Maybe only a moment, Tal vez solo un momento, maybe weeks. tal vez semanas. There is no correct amount of time for this soul download. No hay una cantidad correcta de tiempo para poder descargar el alma. Now, if you wish to go forward on the spiritual path, Ahora, si deseas continuar en el camino espiritual, there is one very important thing that must happen, hay una cosa muy importante que debe suceder. and that is that you know that you are loved. Y eso significa el saber que eres amada. You are loved beyond measure. Eres amada más allá de las medidas. It is said Ha sido dicho throughout the cosmos que a través del cosmos, that it is an honor que es un honor
to be a single hair, ser de a single hair tener un solo cabello on the head of a human. en la cabeza de un humano. It is so difficult to be here on this planet Es muy difícil estar en este planeta. that those souls who choose to come here Que aquellas almas que deciden venir aquí are loved and honored simply for being here. son amadas y honradas por el simple hecho de estar aquí. This love Este amor usually normalmente needs to be the love of someone who is not in human form. debe de ser el amor de alguien que no está en una figura humana. Most humans are too complicated to love purely and cleanly. Muchos de los humanos son muy complicados al momento de amar pura y completamente. Imagine that there is an unseen being Imagina que hay un ser invisible who can love you so very much. que puede amarte muchísimo. A person who was human, Una persona que fue humana, a person who was never human. una persona que nunca fue humana. Imagine that you could allow in Imagina que puedes permitir, even some of this love. aunque sea un poco de este amor. Take in a deep breath Respira as you profundamente breathe in love y respira el amor. and breathe out Y, any nonsense about deserving. y exhala cualquier tontería sobre merecer. If you look around this world, it has nothing to do with deserving. Si miras alrededor, te darás cuenta que nada tiene que ver el merecer. You deserve simply because you exist. Mereces simplemente por el hecho de existir. Feel your heart. Siente tu corazón. Love your heart. Ama tu corazón. Could you let go of ideas about who you are, even if only for a moment? ¿Podrías dejar ir las ideas que tienes sobre ti misma, aunque sea por un solo momento? Could you let go of ideas ¿Podrías dejar ir ideas about what you are and are not good at? sobre lo que tú eres y sobre lo que no eres buena? You can be not good at something, Pues no ser buena en algo, and if your soul downloads that talent, pero si tu alma descarga ese don, you can suddenly be good at it. de repente podrás ser buena en eso. You do not know who you are. Tú no sabes quién eres, I promise. te lo prometo. You are a growing, changing, flowing being. Eres un ser en crecimiento, en expansión, en movimiento. Birth and death accompany you every day. La muerte y el nacimiento te acompañan todos los días. We all come and go, Todos vamos y venimos. and we are here in this moment, Y estamos aquí, en este momento, now, ahora. and now, and now. Y ahora, y ahora. Breathe in love for your soul, Inhala amor para tu alma, for yourself, para ti misma, for those you love. para aquellos a los que amas. Breathe out Exhala what you no longer need. lo que no necesitas. Breathe in love and light, Respira, inhala amor
y luz. Breathe out what you no longer need. Exhala lo que ya no necesitas. You might see releases, feel releases all over the room. Al sentir esto, podrás experimentar lo que estás dejando ir, sacando. You are beautiful and loved beyond measure. Eres hermosa y amada inconmensurablemente. So who is often present at birth and at death but women? Así que, ¿quién está siempre presente en la vida y la muerte? Your magic Que una mujer. Eres magia. is that you have special insight Es como si tuvieras una visión especial into these comings and goings. en estas idas y venidas. You are designed Ha sido diseñada for this awareness. para esta conciencia. Women see and feel, Las mujeres ven y sienten, sense and know sensibilizan y saben beyond this world. mucho más allá de este mundo. And you are safe doing so. Y estás a salvo al hacerlo. So breathe in your magnificence right now. Así que respira en tu magnificencia en este momento. Be your magnificence right now. Sé tu magnificencia ahora. Plan to share your magnificence right now. Planea compartir esa magnificencia en este momento. Feel your body. Siente tu cuerpo. This is your vehicle for this world. Este es tu vehículo en este mundo. Just as your guides have trouble getting your attention because they don't have bodies, Así como tus guías han viajado para obtener tu atención porque no tienen cuerpo, you can get other people's attentions because you have a body. tú puedes obtener la atención de los demás porque tú sí tienes un cuerpo. Love this body as your vehicle in this world. Ama este cuerpo como tu vehículo en este mundo. Take your energy arms and wrap them around your energy body and hug it and love it. If you want to do your physical arms, that's fine too, but take your energy arms and wrap them around your energy body and love your beingness. Toma tus brazos invisibles y abraza tu cuerpo, rodea esta energía. Si quieres hacerlo con tus brazos físicos, también puedes hacerlo. Como decidas, abraza esta energía, abraza a tu ser. Feel down into your feet, Siéntelo hacia abajo, hacia tus pies, your hips, your pelvis. tus caderas, tu pelvis. Feel the top of your head. Siéntelo hacia la parte más arriba de tu cabeza, Fully inhabit your body habitando completamente tu cuerpo. and plan to inhabit your life even more than you ever have before. Take a couple of deep breaths. Toma unos cuantas respiraciones, Open your eyes. abre tus ojos, Return to the room, ábrelos hacia el cuarto, feeling relaxed, refreshed, and ready to go on with your day. sintiéndote aliviada, relajada, refrescada y lista para seguir con tu día. And just turn to a different neighbor Y ahora voltea hacia un vecino diferente and just chat for a few moments about your experience. y platícale tu experiencia. Okay, so any questions, comments, anyone want to share with the group? ¿Alguien tiene algo que comentar o compartir? Now you guys can't act shy because I just had to shut you the fuck up. So share with the group.
I want to live. Okay, anybody have a question or a comment, something you want to share? So I was just telling Jennifer it was really crazy because before you said that we were going to receive our spirit download and it would be like from your back. Before you said it, I felt really, really warm right here in the center of my back. It was just this warmth. I'm like, that's really strange. And then you said that, and then after a while it was warm, and then it was kind of like sparkly. But it was very wow. Yeah, Good. It was very wow. I like it being very wow. Yeah. Good. Anybody else? Wait for her to translate. Oops. Dentro de la experiencia de Angélica, dice que antes de que Fran pudiera empezar a decir que el alma se había descargado en la parte de atrás de su espalda, ella empezó a sentir un calor y un tiquili atrás de su espalda, y cuando lo dijo, ella dijo, ah, ok. Anyone else for a brief comment, please? Ahí, Fran. Oh, sure. For me, I could, because the collective energy in the room was extremely powerful. I was so warm and felt such compassion and safety, and just because of the collective Good, and the goodwill, the intention. Absolutely. Su experiencia fue colectiva, dada toda la energía en el cuarto, en unión. Fue una sensación muy cálida todo el tiempo, gracias a esta sensación como segura. So this experience can fade like a dream. Esta experiencia puede desvanecerse como un sueño. So if you can continue to chat about it Así que si puedes continuar hablando al respecto, or journal about it, o en general, O escribir en tu diario. journal about it, o escribir sobre esto, you can help capture it for yourself. puedes haberlo capturado para ti misma. It is also timeless. También no tiene tiempo. And when you meditate again, Y cuando medites de nuevo, you can tune into this experience again. puedes volverte a conectar en esta experiencia. So I wanted to let you know Les quiero hacer saber that I work with people one-on-one. que trabajo con gente uno a uno. One thing I do is an energy clearing Una de las cosas que hago es una limpieza de energía, to clear energy not your own. de limpiar de energía que no es tuya, Because you may have walked in some dark places in your life. porque tal vez has atravesado lugares muy oscuros en tu vida. I also speak for groups También hablo en grupos and do workshops. y hace talleres. So you will notice that I spoke without notes. Así que he notado que hablo sin notas. And the reason I do that Y la razón por la que hago eso is because I speak into the listening you give me. es porque hablo a través de la escucha que me proveen ustedes. Everyone here Todos aquí made this happen today hicieron que esto because what pasara. you needed and what you needed and what you needed helped to anchor this talk today. Porque lo que tú necesitaste hizo que esto se anclara en esta conversación. And if any one of you had not been here, Y si alguno de ustedes no estuvo aquí, it would not have been the same. no hubiera sido lo mismo. So thank you for your presence and your listening. Así que les agradezco por su presencia y su escucha. Remember, you are loved without measure. Y recuerden que son amadas inconmensurablemente. Thank you. Follow